Здрасте. So, Danielle. Hey. On my left here is Danielle Harvey from the Academy. I'm sure a lot of you know her. Я уверен, что многие знают Дэниел, да, кто приезжал к нам в Академию. And she's been cracking the whip, haven't you? Cracking that whip. So good afternoon. It's an absolute pleasure to be here in Russia with you all. Всем добрый день! Я так счастлива видеть вас здесь сегодня. And how exciting! I can see some of our regulars from the Academy in the audience. That's amazing. И потрясающе совершенно, я вижу наших постоянных студентов из Академии сейчас здесь в аудитории. So we've got so much to share with you this afternoon and very little time. So I'm going to crack on with my first look. У нас очень много времени, а хочется показать вам очень много, поэтому я начинаю. And this look, I've really taken a lot of inspiration from one of the presentations from our latest collection, the Muses. Я вдохновилась здесь тоже коллекцией нашей последней, которая называется Muses. And this really comes from the collection that we're calling Soho Boho. Часть коллекции, которая называется Soho Boho. And you've got that lovely sort of bohemian feel with the hair, so a really good feeling for the girls to have long hair. Очень богемные все образы из этой части коллекции и особенно подходят девушкам с длинными волосами. So for the interest of time, I've prepped quite a bit of my haircut for you, and I've really left lots of length, almost like a one-line length feeling to the whole outline shape. Предварительно я простригла внешнюю линию одной длины. And then what we do, we cut lots of shorter layers through the inside to create a big texture change. Мы внутри простригли слоями более коротко несколько секций, чтобы задать совершенно другую текстуру волосам. And then with the girls with the longer hair, I wanted to show you a big change on stage today. It's all about this really beautiful sort of interesting detail to a fringe. Что я буду показывать сегодня на сцене? Перемена будет большая, при этом волосы останутся длинными. Очень интересные детали, за счет которых длинные волосы, весь образ может быть гораздо более интересным. So before I pass you to Bruce, I'm just going to show you this section. Really cool little section idea with this amazing colour from Caroline Spencer. Очень простое разделение. Оттенок, который вы здесь видите, выполнен Caroline. And what I'm going to do here is I'm going to work with a fringe which is slightly layered and shorter on the underneath. Then I'm going to have another fringe, a double fringe that sits over to create a little bit more of an irregular feature. У меня будет здесь как бы две челки. Нижняя часть будет простригаться слоями достаточно коротко, но она будет перекрываться более длинными прядями с теменной зонами. So I'm going to crack on. I'm going to hand you over to Bruce. So what I'm doing here is I'm actually going to do a look from our Yeah section of Muses, and we'll talk a little bit about Yeah later on. Я здесь использую такие же разделения, как в наших образах Е. Essentially, this look is 4 triangles. Здесь 4 треугольника. So you've got one triangle through the back that I've layered down. Один из них на затылочной зоне, который я уже простриг слоями. And then 2 triangles either side of the triangle that sits on the top of the head. И 2 треугольника на височной зоне и 1 треугольник на теменной. They're not going to connect together at all. Между собой они не сведены вообще. But they will connect visually because they're all going to be layered. Но визуально они будут все соединяться в единую форму за счет техники слоев. And what you find is the hair kind of melts together, blends together really well. Вы увидите, насколько визуально хорошо волосы будут в форме смешиваться друг с другом. But we should pass over to Leona so Leona can get on with her next model, and I'll show you some more when I come back. So welcome back, Leona. Добро пожаловать назад, Леона. Yes, they've got me working really hard. Lots of models. As always, from London to Russia, working extremely hard, Leona. Заставляют Леона очень много трудиться. Буквально всю дорогу из Лондона Леона только и делала, что работала. Okay, so obviously we've done a lot of pre-work on my model here. Вы видите, да, что мы здесь сделали много предварительной работы. So we've
lightened the hair using blonde Мы осветлили волосы с помощью блондора and 6%. и 6% окислительной And эмульсии. then we toned using 10-0 and 9-1-6 color touch. Мы использовали 9.16 и 10.0 Color Touch для тонирования. So that was yesterday. Это было вчера. And what I'm doing today is just putting a little bit of shading through the front. She's got a very heavy layered haircut. Я добавлю чуть больше оттенков на фронтальной зоне. Форма и стрижка достаточно тяжелая, выполненная слоями. So I really want to create some Illumina shades because I think it's really soft and pretty over a blonde as a toner. Я использую Illumina Color, потому что мне очень нравится такой мягкий, красивый эффект, который он обеспечивает на осветленных волосах в качестве тонирования. So you'll have to excuse me, I have to keep the colours with me because of all the different numbering systems. Вы видите, I'm starting to get a bit confused. у меня здесь с собой мои оттенки, потому что все в голове не удержать, поэтому как напоминалка взяла с собой. Not as confused as I am. Ну, Брюс говорит, что, поверь мне, для меня это все номера вообще пустой звук. So the darker of the two shadings that I'm going to do, I'm mixing together 960 and 869. Я использую 9.60 и 8.69 для создания своего более темного оттенка. So I've got a really beautiful, deeper, sort of quite flat colour. Цвет очень интересный, такой немного плоский, очень холодный. But then the next colour I'm going to be using is a little bit warmer. А второй оттенок будет чуть теплый. Sounds amazing, Leona. Звучит интригующе. So I'm using, again, a little bit like Bruce, I'm using a triangular type of section. Я также использую треугольные секции. And again, that's because the hair is so layered. Опять же, потому что здесь достаточно сильно прострижены волосы слоями. That you really need to use an irregular sort of patterning so that the hair blends through. И поэтому очень четко нужно работать с разделениями, чтобы они смешивались друг с другом. I think, would you agree, Leona? I think, okay, we are showcasing our latest Academy collection, and there's a great sort of intricacy with the sectioning and the shape of the section. So we really do sort of think about shape and balance, not only in colour, but obviously in our haircuts throughout. However creative the look is, we're always thinking about suitability with the overall look. Мы, когда работаем над образом, да, мы всегда работаем вместе с нашими колористами и следим за тем, чтобы как цвет, так и форма были в балансе друг с другом и подходили модели, несмотря на то, каким бы креативным ни был образ. You know what Danielle said is so true. Even when you're doing platform work like this and you're creating, you know, what a lot of people would call quite extreme looks, they've still got to suit the person that they're on. Многие бы сказали, да, что те образы, которые мы создаем, они очень креативные, но какими креативными они бы не были, мы всегда смотрим на то, чтобы они подходили модели. And there's a gorgeous model you're going to see later on who I did Illumina. I did about 5 different shades of Illumina through her hair this morning. And it is just so soft and pretty. And even though the technique is very strong, the actual colours just make the whole thing look so beautiful. Вы увидите в конце модель, над которой я работала сегодня утром. Я использовала аж 5 различных оттенков Illumina Color. Но несмотря на это и на достаточно сильную технику, за счет того, что Illumina дает очень мягкий, красивый результат, в конечный образ, да, они смешались друг с другом, получилось очень красиво. That's very much what shape and balance is about. И это как раз то, о чем мы говорим, когда говорим о балансе оттенков в окрашивании. So this is my second colour now. This is going to be a little bit warmer. Мой следующий оттенок, который будет чуть теплее, Almost a little bit peachy. практически персиковый такой. So I've got 1005, which is a really pale blonde. Я использую
использую 1005, очень нежный оттенок блонд. And I've mixed that with a little bit of 943. И смешала я его с небольшим количеством оттенка 943. And then when I've got these in the foil, I'm going to go through and tone the rest of the hair again. Как только Just a я very soft colour touch. нанесу эту зону, я также пройдусь очень легким оттенком Color Touch по всем оставшимся волосам. I think it's really interesting what Leona and Danielle have just said, because I think to create anything that you might class as a latest Academy collection, То, о чем сейчас говорили Леона и Дэниел, на мой взгляд, очень важно и интересно. Я всегда говорю об этом на курсах по последним коллекциям Академии. it's really, really important to have strong technique. Totally. Очень важно иметь сильную, строгую технику. And really, you know, anything that you class as creative comes from the ABCs of cutting hair, the classic way of cutting hair. Я думаю, вы знаете прекрасно, что все наши креативные образы берут свое начало из базовых техник классических ABC. Because if you can layer hair, graduate hair, and cut it one length, Если вы умеете выполнять технику градуировки, слоев и можете подстричь волосы одной длиной, you know, with the introduction of disconnection, you can create anything. и владеете техникой несведенных зон, вы можете создать здание, вы можете обучиться всему, начиная от наших классических техник ABC и заканчивая последней коллекцией Академии, которую мы показываем сегодня. Not only is Leona a great colorist, she's great at building academies. Помимо того, что Леона великолепный колорист, она также и великолепный организатор Академии. She's the rock of the academy in London. Она сердце Академии в Лондоне. I put my hard hat on and I built it brick by brick. Brick by brick. И, ну да, можно сказать, что я построила кирпичик за кирпичиком Академию. But you know, it's really nice. We've seen a lot of you in London, and you know, we always have, you know, a very kind of intense time with hair, but also, you know, lots of fun at the same time. Всегда очень приятно встречать и обучать русские группы в нашей академии, потому что помимо того, что очень интенсивно идет курс, очень много работы, еще с вами всегда очень весело. Yeah, I think the team at the academy, it's lovely to see the back row over here, Bruce, were with us not long ago in London, and I think what's really special about the team anywhere, you know, in a sassoon sort of company is it's all about sharing, and with the Muses collection, it's an amazing collection. You're going to see that this afternoon. There's so much variety, from the long looks to the mid-length hair to the shorter looks, the kind of slightly androgynous feel to quite wild texture, and you get to work with the team and have their own sort of individual take on the collection, and I think that's quite special, isn't it, Bruce? Очень приятно видеть здесь ребят, которые буквально недавно были у нас в академии. И вообще философия Sassoon, мы очень рады и счастливы всегда делиться тем, что у нас есть. И мы делимся как с нашими студентами, так и друг с другом. И все те разнообразные образы из последней коллекции, начиная от длинных волос. Just going to tell you a little bit about Можно what я I'm сейчас doing дойду? here, Секундочку. because I'm moving through quite quickly here. Hold on, It's a Danielle, we've got a question question. here. Oh, question. Sorry. Которую стригут сейчас. We have a first question Okay. about what was the color product used on your model, Danielle? It's absolutely fantastic, isn't it, this Yeah. colour? Yeah. Caroline did the colour on Danielle's model. It's absolutely stunning. So thank you very much for asking. Caroline did a technique where it's a Malin streak, and it's just a really isolated section of hair that she's pre-lightened up, and she's done two. She's done one at the side here that Danielle's cutting now, and then she's also done one at the front.
Спасибо вам большое за вопрос. Да? Тут две секции, которые были предварительно осветлены, вы видите, да, и остальной основной оттенок. Вот и этот цвет. Okay, so no, we've got a beautiful natural colour here. Вы видите очень красивый натуральный оттенок здесь. The hair was so long, I mean it was literally here. Волосы были очень длинные. So, pre-lightened with my Blondor Dust Free at 6%. Для осветления я использовала блондор и 6% окислительную эмульсию. In back-to-back slices. Крася пряди одна к одной. And then I did the same on the other side. То же самое с другой стороны. And then toner-wise, I've worked with Colliston Perfect. Как тонирующий препарат я здесь использовала Colliston Perfect. I did 60 grams of 916. Я использовала 60 грамм 916 and 4 grams of 330. и 330 в совсем небольшом количестве. Yeah, and that was with, I used the 1.9 with that, just so it worked quite quickly. Использовала окислительную эмульсию 1,9. And then the base, I've just worked with alumina, really nice and shiny, give it that, nice healthy appearance. And for that I've got equal parts of 5, 7 and 4. Я использовала в равных частях 5, 7 и 4 доройб Illumina Color. За счет этого получился такой очень сияющий, красивый, натуральный цвет. So just really a shade darker than like the natural base, really. Чуть темнее, чем натуральная база. But the girls, we find the girls in the academy in London have really been excited about the long hair. You know, you have this feeling of long hair, so they don't lose their identity. But you've got all this extremity of shortness and texture within the inside shape, and with that sort of wow, almost like a natural pigmentation with the colour, isn't it? Yeah, that's what the it's idea really is, cool yeah. at the moment. It just brings out that sort of extreme of length. Очень многие наши модели в академии всегда хотят сохранить длину, хотят носить длинные волосы. И наша задача была создать интересный, да, модный образ, но сохранить длину. Вы видите, за счет вот этих внутренней формы, за счет большого количества текстуры у нас это получилось, а оттенок напоминает практически естественную пигментацию, и в этом, в принципе, была идея. And again, using the alumina rather than Colliston Perfect, with the hair being so long, it made it much easier to apply because the hair was so long. И мы используем чаще Illumina Color на таких длинных волосах, потому что нанесение именно на длинные волосы проще. Okay, and then moving on to Bruce's lady. Really what I had to do was a little bit uneven, the colour, so I really had to work my way through it quite cleanly. Итак, здесь мне тоже пришлось хорошо поработать, и очень важно было делать четкие разделения. So I pre-lightened about a centimetre of the regrowth. Я осветлила отросшую прикорневую зону примерно сантиметр. But there was some old highlights through the hair that had been tried to, almost been cleaned out last time. So I tried to do the same again. В волосах было очень много старого мелирования, и я практически старалась вычистить вот эти перепады оттенков. So keeping the underneath or the perimeter of the shape slightly more of a biscuit blonde. Нижняя часть всей формы у меня покрашена в такой более бисквитный оттенок блонд. I've worked with Colour Touch again, just purely because of the porosity of the hair. Я использовала Color Touch еще и в силу пористости волос. Through the underneath, I have a mixture of 30 grams of 10-0. Я использовала 10-0, 30 грамм. 30 grams of 903. Использовала 9-0-3, 20 грамм. And 10 grams of 775. И 10 грамм 7,75. Just to make it a little bit softer through there. Чтобы был очень мягкий результат. Then through the top, keeping it really quite simple. На теменной зоне все было проще. For this, I've got equal parts of my 10-0. Я использовала в равных частях 10-0. My 916.
916 and my 903. и 903 также Color Touch. Yeah, I think the way Bruce has done the haircut should really work well with the movement. И я думаю, что именно та форма, которую создает Брюс, она заставит эти цвета играть еще больше. Really showing off those layers. Прекрасная здесь техника слоев, которая прекрасно подчеркивает технику окрашивания. So I'm going to take my model off and process her. I've coloured all the rest of the hair, as I say, using a very soft colour touch, which is 10-0 and 10-6. Я использовала 10.0 и 10.6 из палитры Color Touch, чтобы создать очень мягкий оттенок блонд. And again, you'll see her before the end of the masterclass. Мы пошли на время выдержки, и в конце вы увидите финальный результат. Thank you. Thank you, Leona. Спасибо. Caroline. Спасибо Элеоне и Кэролайн. So are you liking everything you see so far this afternoon? Пока вам все нравится? Yeah? Спасибо. That was dangerous. I know. So I think, continuing on from what Caroline said, it's so important to have that communication between your technician and the stylist. So we really spoke about, the fact this would be very layered and we wanted lots of movement. Итак, хочу повториться, и подчеркнуть то, о чем говорила Кэролайн. При создании формы и цвета очень важно общение и коммуникация между стилистом и колористом. I'm just trying to stay away from using the straightening irons because just particularly on this look, the hair will start to look a little bit too, what I like to say, frightened. It goes too straight. So just putting like a really good finish into the hair, just with the, with the Sassoon Professional product and the Weller SP products. Я здесь стараюсь волосы высушить так, чтобы мне не нужно было использовать утюг, потому что я не хочу, чтобы волосы были слишком гладкие, и использую здесь продукты из серии Sassoon Professional от Bello. Yeah, I think the good thing also, if the hair's got that little bit more energy and movement, I think we've kind of been really getting into that rather than trying to iron the hair so much, get that sort of texture happening. Я считаю, что если у волос уже есть свое движение, есть текстура, лучше ее подчеркнуть, с ней поработать, чем стараться вытянуть волосы. So just finally, I'm just coming through the fringe section and just pointing just a little bit of weight out of it. Я прорабатываю сейчас зону челки и убираю некоторое количество здесь веса. I do think, although you're showing academy work, it's really important to you that you can use it in your salons. Do you think? Для нас очень важно, и я не знаю, для вас, я думаю, тоже, чтобы наши техники Академии вы могли использовать в салоне, да? And it's very important, it's very suitable and it fits the individual. It shouldn't look like a hat. It should be a part of them. Да, и волосы должны быть частью модели, должны ей подходить, не должны вступать в противоречие с внешностью. It's almost like an outfit, isn't it? It sort of fits the head, like the body, really. Это как наряд для тела, да, волосы, то же самое платье для головы. With this look also, we have been kind of getting a little bit more volume through the top, but I think that's quite nice on the model. I think that works really well. You're going to see my model come back at the end of the show in one of the presentations. Вы увидите эту модель позже, во время презентации, но мне очень нравится вот тот объемный эффект, который у нас получился на верхней части. So just to sort of sum up that technique, it's really playing around with Линия Т-образная. And within the sectioning, you sort of determine where you want to keep the length and keep that sort of heavy feeling, and then determine where you want to create the sort of movement and texture change to create the sort of vibe. И за счет Т-образного разделения очень просто
определиться, да, где вы хотите оставить более длинные волосы, где вы хотите добавить, наоборот, больше текстуры. I hope you like that fringe, Bruce. Do you like that fringe? Вам нравится челка? Cute, isn't it? Брюс, нравится челка? You're an absolute genius, Like Danielle. that? Oh. Гениально, Даниэла, гениально. Get it all from you, Brucey. Как и ты, впрочем. And that little man on the streak of colour. It is really good, isn't it, to sort of share ideas. Мы, на самом деле, всегда в Академии вот так делимся идеями. And I think, when we're traveling around the world, it's good to steal things off, things we've seen in Russia. И когда мы путешествуем, мы всегда смотрим, да, и привозим обратно что-то, например, из России. Just seen a really good friend of mine backstage that you'll see later on. Совершенно случайно встретил своего хорошего старого друга сейчас на бэкстейдже, вы его увидите позже. So the whole of the hairdressing industry is very much into sharing and education and becoming better and better. So I think that's really cool. И мне очень нравится это во всей нашей индустрии парикмахерского искусства, что очень важно общение, очень важно контакты, обучение, и мы стараемся быть лучше и лучше и лучше. Great, Bruce. Okay, so if you stand up. Okay, so this is my finished look. Итак, финальный образ. And as I said, something that is, it's quite sexy, something that you can definitely, you could definitely do in the salons. And really just 4 triangles, one through the back, from the crown to behind the ear, and then from the crown out towards the forehead, the fringe, and then 2 over the sides of the head. And remember to, apart from the back, which is graduated, quite a sort of long graduation into layers, everything else is lifted up. So because you lift it up, when it falls, it naturally blends together. Использовали здесь разделение на 4 треугольника. Один треугольник был на затылочной зоне, другой на теменной и 2 на височно-боковых зонах. Треугольник на затылочной зоне мы подстригали, используя технику градуировки. Все остальные волосы на 3 других треугольниках мы поднимали вверх. За счет этого как раз обеспечивается то, что не сведенные между собой зоны в финальной форме смешиваются друг с другом. Beautiful, Bruce. Thank you. Amazing. Очень красиво, спасибо. Okay, and then the sort of longer look with that sort of shorter, punky sort of feeling through the top. Длинные волосы, немного такой текстурный, слегка панковый образ на теменной зоне. And I suppose the main message here is playing around with like almost 3 levels of length through the top to create this irregular feature in the fringe. Я использовала здесь 3 разные длины, чтобы задать вот такую неровную линию на челке. Okay, thank you very much. Спасибо большое! Спасибо.